What's up, guys? Welcome to the SpeakNow YouTube. Today we have Riko. Hey! Nice to meet you. My name is Rika. I was born and raised in Japan. I'm 26 years old. I'm from Kagoshima Prefecture. I study English pretty much by myself. And I moved to LA actually 4 months ago. And I'm trying to chase my American dream. So nice to meet you all. What do you usually do? I'm trying to become a full-time content creator. So right now I'm focusing on teaching English and making contents on the side. Yay! 今日は実は効果的じゃない英語学習方法5選を自分で独学したリコに教えていただきたいと思ってるので、はい、 Let's go! って何なんだろう？わからないの。すごく日本の教育テレビみたい。それでは Let's go! 早速、はい、すいません。いいと思います。Number 1. 単語帳を使わない。 Why shouldn't people use those vocabulary books? So I used to have a lot of vocab books from like bookstore, and all the tangos I see on the book is like ごめんなさい、I chomp on. All the vocabulary words I see on the book are not practical. They are really like too technical that I don't really use on a daily basis. I started making my own tangocho instead of like learning it, memorizing it from the tangocho book, and it was really effective because all the vocabularies you learn from your own tangocho is based on like your interest or your own story, so you get to like learn a lot more useful phrases or vocabularies. If you need to like get some score for a specific test, then you might need those like tangocho, but like I'm talking about like 日常英会話 then I'm pretty sure you don't need that. 単語帳に続いて次にいらないって思うのは grammar books. Same as 単語帳 grammar books, like there are a lot of technical words like 過去完了形、現在進行形とか like a lot of stuff. When I was school, like we learned all this grammar, but it's so boring. 自分がどうやって使うのかが結局わからないまま、こういう勉強したもの、なんか数学の公式として覚えちゃうから、it doesn't come out when I'm talking. 今過程法、過去完了を使う時だってならないから、I started focusing on doing output and then input. So for example, like I start writing diary in English. 自分は例えば、もしこうだったらこうだったのにっていう言いたいことがあった時に、そういう時に if を使うんだ。あれがちなみに家庭法なんだみたいな。アウトプットベースのインプット。主人公は自分じゃん。自分の物語を書く時に必要な文法だけ手に入れるって感じ。だからもうなんか家庭法、過去完了とか関係代名詞とかはいちいち考えてない英会話の時に。It's more like これを言いたい時はこれ。Like more simple. For the viewers that speak Japanese, you know, when you're speaking Japanese, I don't think anyone is ever thinking about like kakoke. So if you are really trying to become native and be able to speak naturally, I think it's best to do what is natural. Right. Because like I talk to a lot of foreigners in Japan and they talk about like, what do you think about te form? 日本語のそう勉強する時の te form. So I don't know because like we never learn like これが te form like the vice versa. だったらもうフレーズをちゃんとに覚えた方がいいと思う。でもそしたら英検とか TOEIC とかどうするのってなっちゃうけど、英検とか TOEFL に対して TOEIC かに対してもすごいいろいろ思うことがあるけど、私も日本の大学に行ったからすっごい言われた。 TOEIC だけは取っとけみたいな。でも the reason why the teacher told you to like take TOEIC のテストは not for your English but for your job hunting. It looks better on resume, but it doesn't really represent your 英語力。だから英会話頑張りたい、英会話喋れるようになりたいって言って英検めっちゃ勉強してる人とか、旅で英語使えるようになりたいって言ってなんかTOEIC 勉強してる人からするとビジネスの単語勉強してもいつ使うのって話だし、TOEIC とか英検出てくる英語自体が全然ナチュラルじゃないから、I wouldn't say like don't study for that because like it's still useful for your career or something, but like when it comes to 日常会話 then it doesn't directly help you to improve your English skills. だから割り切ってテストのために勉強すると思うけど、こと英会話を結びつけるのは違う。私だったら YouTube とかNetflix とかもっとナチュラルな英語を話してるリソースを使って勉強する。しかも自分が興味があるとこ。いや、私も日本の大学に行くのに、英検の1級取ったりとか、really? TOEIC じゃ満点です。素晴らしい。It is an easy way to see how much you've improved by taking a test and seeing the score. Right. But in reality, I don't think it really will decipher whether or not you're becoming more of a native speaker or not. Exactly, because I used to study abroad in Scotland, and there's like an international student party, and I met really smart people from Tokyo 大学 or Kyoto 大学 and we spoke in English, right? And they said their TOEIC score are 満点。
At the time, my score was 850点. I was like, oh, すごい! But then they couldn't even make new friends in the party settings. And their English sounds a little textbook English. Like, it didn't sound very natural. So, like, outside of their 自己紹介, they couldn't, like, talk. So I was like, TOEIC で満点取ってる doesn't mean that you're fluent in English. Because 私の方がスコア低かったけど, I was more fluent. I think a lot of people would be like, どうやってじゃあ英会話を伸ばすのって何も出てこないじゃんってなるけど、そんな時に多分みんな Google トランスレートとか Google 翻訳にリナーンすると思う。頼っちゃう。と思うけどそれはどうですかね。私は逆に便利すぎて自分の脳みそを使わなくなっちゃうと思う。 Google 翻訳って if you want to know the answer, you can just Google it and then you can see the vocab like right away. So like you're basically not using your brain. I teach English. So like what I recommend to my students is like do not use Google Translate right away. Try to make up phrases or vocab by yourself using the word that you already know. 例えば cooperate っていう協力するっていう単語が分かんなかった時に分かんないってなっちゃうけど、じゃあ小学3年生に日本語で話すとしたらなんて言いますか？協力っていう単語、助け合う、help each other とかそういう風に簡単な単語で言い換えるっていう練習をすると、例えば自分はこうやって言ったけど本当の単語はこうだったっていう there's like a gap。そのギャップで逆に印象に残ってすごい記憶に残る、私この単語知らなくてこういう風に言っちゃったんだよねっていう面白いエピソードが増えれば増えるほど自分の中で記憶って蓄積されていっちゃうけど Google 翻訳でパンって出すと You're not using your brain これね OK で You're just gonna like もう忘れちゃうから私は一回自力で考えるっていうことをした。 Do you have a certain word that you remember from an experience that you had like that? Like a lot. What I meant to say was like I used to sleep next to my parents. I used to sleep with my parents a lot. It means something different, right? And I said that in like a presentation in my university. I looked at it, my face were kind of like めっちゃ awkward. I was like, did I say something wrong? And he was like, no, nothing wrong. It's just the expression. 示唆しちゃうよ、違う意味をって言われて、すごい難しいワードそこに使ってたって思った。I think it just like shows that when you make mistakes, it's not a bad thing. It helps you remember a lot of things. Instead of me saying I'm bored, I used to say I'm boring. Oh my goodness. I'm so boring. I don't know why. That's like a very Japanese thing. 今現在進行形で退屈してるって言いたいから多分受け身にするっていう考えないと思う。And then that goes back to the さっきの文法の because if you're so worried about the 文法、なんかちょっとおかしいことになっちゃうよ。こうやってアウトプットして修正していくスタイル。I think another thing that a lot of people, in order to try to improve their communication skills, they listen to a lot of 聞き流し系のポッドキャストとかすごいよくあると思うけど、それは聞くべき聞かないべき。私もね本当に独学でやったっていう中でも I have tried so many things. 聞き流し was one of those. One thing I found about 聞き流し is if you only just 聞き流す there's no way you will learn it. もう流してるからそれは何も学ばないよね。Maybe you can learn the rhythm or flow of the language.But if you don't like pause it and learn the vocab, then you would never ever learn that. So like I would say instead of listening to like long lengths of a kikinagashi video, I would say like try to focus on like listening to 10 minutes podcast or 5 minutes podcast. Short one, but listen over and over again and make sure that you understand everything that they said in the podcast. 質高く勉強した方がいいと思う。長い2時間のものを全部理解するのは映画もそうだけど絶対 it drains you. だから私は例えば10分のポッドキャストの中の最初の3 minutes で決めてここだけは全部理解するぞ。ちょっとずつ成功体験がなっていくともっとやりたいってなっていくけど if you try to like start with big, it discourages you. 好きなアニメとかってさセリフ全部覚えるぐらい見てたじゃん。Yeah. I love Ghibli. So like I remember all the like a line of もののけ姫。マジで？いやもう次何言うとか全部。最初のセリフは？最初のセリフは兄様って。マジで？一番最後は？一番最後は共に生きよう。The point is このエピソードだけは何言ってるか全部わかるっていうのを増やしていくといいと思います。私のオタクがバレてしまったよ。ちっちゃく質高くってなんていうの？ Quality over quantity がいいと思います。逆に quality
これはどうなのみたいなのがあれば皆さんぜひコメント欄で教えてください。 I wanna say one thing. Yes. 私がここで言ったことも、It doesn't necessarily fit you. だからやっぱ自分に何が合うかっていうのを常に探すっていうことが鍵だと思うので、私もいろんな動画を見て、いろんな人に話を聞いて全部トライした。でもやっぱ合わないものもあったから、You should find your own way of studying English. 頑張ってください。See you next time. Bye!